This is Surya Phani Tez. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. So, మనం dual nature and radiation chapter start చేసాం. So, we started dual nature and radiation chapter. So, మనం electromagnetism, so wave, so light అనేది వేవ్ నేచర్ పార్టికల్ నేచర్ అని డిస్కస్ చేసాం అనమాట. సో దానికి ఎలక్ట్రాన్ ఎమిషన్ ఎలా జరుగుతుందని డిస్కస్ చేసాం. సో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి, దాని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏం జరిగినాయి, అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి, హాల్ వర్క్స్ అండ్ లినార్డ్ అబ్జర్వేషన్స్ చూసాం. తర్వాత ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీ, సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ చూసాం, ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టడీ చూసాం. సో నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆన్ ద ఫోటో కరెంట్ చూసాం. సో ఈ మొత్తం ఎఫెక్ట్స్ అన్ని చూసాం అన్నమాట. హౌ సో వాళ్ళ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏమేమి అబ్జర్వ్ చేసాం అంతా చూసాం. సో తర్వాత ఐన్స్టీన్స్ థియరీ చూసాం, ఏంటంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ వేవ్ థియరీ అండ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఎలాగా. సో వేవ్ థియరీ ఏం చెప్తుంది, అది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఎలా అవుతుంది, దాని వేవ్ థియరీకి ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదని డిస్కస్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ మనం ఐన్స్టీన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఈక్వేషన్. సో ఐన్స్టీన్ ఏం ప్రపోజ్ చేశాడు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. సో ఐన్స్టీన్ ప్రపోజ్ చేసిన థియరీ మిల్కన్ ఎలా ప్రూవ్ చేశాడు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తో. ఫస్ట్ డిస్ప్రూవ్ చేయాలనుకున్నాడు కానీ ఎలా ప్రూవ్ చేశాడు. సో మనం ఇక్కడ స్టాప్ చేసాం అన్నమాట. ఇప్పుడు వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ గురించి వద్దాం. సో వీ స్టార్ట్ విత్ వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. సో వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటే the dual wave particle nature of light electromagnetic radiation in general comes out of clearly from what we have learned in this and the preceding chapters. The wave nature of light shows up in the phenomena of interference, diffraction, polarization. సో ముందు చాప్టర్ లో మనకు వేవ్ నేచర్ ఎక్కడ కనపడ్డది, వేవ్ నేచర్, ఇంటర్ఫరెన్స్, ఓకే, డైఫ్రాక్షన్ అండ్ పోలరైజేషన్. సో ఈ ఫినామినా వేవ్ నేచర్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అని చూసాం. సో ఆన్ అదర్ హ్యాండ్, in photoelectric effect and quantum effect, photoelectric effect and quantum, which involve the energy and momentum transfer. So photoelectric effect lo, photoelectric effect and quantum effect lo, which involve in the energy and momentum transfer involved in the radiation behaves as the made up of bunch of particles, the photons. Whether a particle or a wave description is best suited for understanding an experiment depends on the nature of experiment. So whether a particle or wave description is best suited for understanding an experiment depends upon the nature of experiment. For example, in familiar phenomena, seeing the object by our eye. So మామూలుగా వేవ్ డిస్క్రిప్షన్ అన్న పార్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది బెస్ట్ స్టూడెంట్ ఫర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట. ఎలాగంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసారనుకో, ఫినామినా ఆఫ్ సీయింగ్ ఆబ్జెక్ట్ బై అవర్ ఐ, both descriptions are important. Gathering and focus the mechanism of light by the eye lens is well described in the wave nature. So gathering and focus mechanism of light by the eye lens are then described just not wave nature. By its absorption by the rods and cones of retina requires the photon picture of light. So ఈ ఫినామినాని photon picture of light బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకే, దీన్ని బట్టి మనకి ఏంటి, న్యాచురల్ క్వశ్చన్ arises if radiation has a dual wave particle nature, might not the particles of nature, the electrons, protons, etc. also exhibit the wave like character. So ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్ ఇవి కూడా పార్టికల్స్ అనుకుంటున్నాం కదా. సో అవి కూడా మనకి వేవ్ నేచర్ ఎగ్జిబిట్ చేయొచ్చు కదా. సో ఆల్సో ఎగ్జిబిట్ ద వేవ్. ఈ క్వశ్చన్ అరైజ్ అవుతుంది. 1924 ఫ్రెంచ్ ఫిజిసిస్ట్ లూయిస్ విక్టర్ డి బ్రోగ్లీ, pronounced as a Bro, 1892-1987, put forward a bold hypothesis. So, a bold hypothesis put forward, that is, moving particles of matter should have display wave-like properties under suitable conditions. So, moving particles కూడా ఏమంటాడంటే ఆఫ్ వేవ్ ఆఫ్ మ్యాటర్, మూవింగ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ వేవ్ మ్యాటర్ షుడ్ డిస్ప్లే, అవి కూడా వేవ్ కింద కనపడతాయి అంటున్నాడు. సో హీ హాజ్ రీజన్ ద నేచర్ వాజ్ సిమెట్రికల్ అండ్ దట్ ఈస్ టూ బేసికల్. సో టూ బేసికల్ ఏమంటాడు, టూ బేసికల్ ఫిజికల్ ఎంటిటీస్, మ్యాటర్ అండ్ ఎనర్జీ, మస్ట్ హ్యావ్ సిమెట్రికల్ క్యారెక్టర్. సో మ్యాటర్ అండ్ ఎనర్జీ అనేది సిమెట్రికల్ క్యారెక్టర్. ఇఫ్ రేడియేషన్ షో ద డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్, సో షుడ్ బి మ్యాటర్. సో రేడియేషన్ అనేది డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్. సో ఎనర్జీ అండ్ మాస్ అనేది సిమెట్రికల్ గా ఉంటాయి నేచర్ లో. సో రేడియేషన్ అనేది డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్స్ చూపిస్తుంటే మ్యాటర్ కూడా చూపించాలంట. సో డి బ్రోగ్లీ ప్రపోజ్ ద వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా అసోసియేటెడ్ విత్ పార్టికల్. సో ఎనీ పార్టికల్ దానికి మొమెంటం పి అయితే దాని వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అంటే లాంబ్డా ఈక్వల్ టు h/p అంటున్నాడు. p ఈజ్ h/mv అన్నమాట. ఓకే, దాని వేవ్ లెంత్ అనేది. సో ఇది ప్రపోజ్ చేశాడు అనమాట. సో వేర్ m is the mass of particle and v is the its speed మాట. v అనేది స్పీడ్, m అనేది ఆ పార్టికల్, ఏ పార్టికల్ అయితే మోతుందో ఆ పార్టికల్ మాస్. సో ఈక్వేషన్ 11.5, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ డి బ్రోగ్లీ రిలేషన్.
and wavelength lambda of a matter wave is called the de Broglie wavelength. So దీన్ని de Broglie wavelength అంటాం. Okay, lambda. The dual aspect of the matter is evident in de Broglie relation. On left hand side of the equation, lambda is attribute the wave, while on the right hand is momentum p, typically attribute of a particle. Planck's constant against two attributes. So ఇదేమో wavelength, ఇదేమో మొమెంటం, ఇదేమో పార్టికల్ అట్రిబ్యూట్ మాట. ఓకే, పార్టికల్ రిలేటెడ్. మొమెంటం అంటే దేనికి ఉంటే పార్టికల్, వేవ్ లెంత్ దేనికి ఉంటే వేవ్స్ ఉంటాయి. సో వేవ్ కి పార్టికల్ రిలేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెచ్ తో రిలేట్ చేశాడు, హెచ్/పి అన్నాడు. ఓకే, సో ఈక్వేషన్ 1.5 మెటీరియల్ ఇస్ బేసికలీ హైపోథిసిస్ హూజ్ వ్యాలిడిటీ టెస్టెడ్ ఓన్లీ బై ఎక్స్పెరిమెంట్. హౌఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు సీ దట్ ఇట్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ బై ఎ ఫోటాన్. సో ఇది ఇప్పుడు ఒక బోల్డ్ హైపోథిస్ చేశాడు. ఇప్పుడు దాన్ని వెరిఫై ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా చేయాలి. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు. హౌఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు సీ దట్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ బై ఆల్సో ఫోటాన్. సో ఫోటాన్ కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా దీన్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నమాట. ఒక మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఫోటాన్ h/c. ఓకే, c/μ అంటే లాంబ్డా అన్నమాట. ఓకే, c/μ అంటే లాంబ్డా. c అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫోటాన్, v అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫోటాన్. సో c/లాంబ్డా అంటే c/μ అంటే లాంబ్డా, అంటే లాంబ్డా c/లాంబ్డా అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మొమెంటమ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని బట్టి h/లాంబ్డా. లాంబ్డా 1/లాంబ్డా అంటే ఏంటి, h/c మాట. ఓకే, p. సో దీన్ని బట్టి h/p is equal to c/μ is equal to lambda. సో ఇప్పుడు p equal to h/μ c కదా. The de Broglie wavelength of a photon is given by equation 11.5 equals to the wavelength of electromagnetic radiation of photon is the quantum energy and the momentum. Okay, so wavelength equals to the wavelength of the electromagnetic radiation. So in de Broglie wavelength photon యొక్క quantum energy and momentum. So momentum మనం clearly from the equation, lambda is smaller for heavy particle, larger m. Okay, ఫర్ m అనేది బాగా పెద్దగా ఉంది అనుకో, సో దానికి ఇది లాంబ్డా అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది బట్ ఆర్ మోర్ ఎనర్జీ పార్టికల్స్ లైక్ లార్జ్ వి. సో లార్జ్ వి ఉన్నా కానీ m ఎక్కువగా ఉన్నా కానీ అట్లకి లాంబ్డా అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ de Broglie wavelength of a ball of mass 0.12 kg. ఓకే, మూవింగ్ విత్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్. మొమెంటం ఎంత దాన్ని 2.4, 0.12 into 20, సో 2.4 kg మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇప్పుడు దాని లాంబ్డా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే h/p వేస్తుంది. సో దాని వేవ్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది, ఎంత తక్కువ వేవ్ లెంత్. సో ఇది వేవ్ లెంత్ ఇస్ సో స్మాల్, ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ఎనీ మెజర్మెంట్. సో ఇది మనం చూడలేము అసలు మనం ఈ వేవ్ లెంత్ అనేది ఎంత చిన్నది. సో దీన్ని మనం ఈవెన్ ఏది యూజ్ చేసినా కానీ మైక్రోస్కోప్స్ ఎంత హై అండ్ మైక్రోస్కోప్ యూజ్ చేసినా కానీ ఎంత తక్కువ వేవ్ లెంత్ మనం మెజర్ చేయలేం. దిస్ ఈస్ రీజన్ వై మైక్రోస్కోపిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ డైలీ లైఫ్ నాట్ షో wave like property. So on the reason, but on other hand, subatomic domain we character particles is significant and measurable. Okay, the wave character of particles significant. So on other hand అంటే ఇప్పుడు సబ్అటామిక్ పార్టికల్స్ లో వెలాసిటీ అనేది హై ఉంటుంది, మాస్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు మనం వాట్ ఈస్ ద de Broglie wavelength అసోసియేటెడ్ విత్ ఎలక్ట్రాన్ మూవింగ్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్, ఎంత స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతుంది, ఏ బాల్ ఆఫ్ మాస్ 150 grams అన్నాడు. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత, ఓకే, మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ అంటే మొమెంటమ్ 4.992 into 10⁻⁻24 మీటర్ పర్ సెకండ్. de Broglie wavelength అంటే h/p కదా, h/p వేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అనమాట. లాంబ్డా ఎంత 0.135 నానోమీటర్ దాని వేవ్ లెంత్. ఓకే, ఫర్ బాల్ చూస్తే ఇప్పుడు 150 గ్రామ్ అంటే 0.15 kg, వెలాసిటీ 30 మీటర్ పర్ సెకండ్, మొమెంటం ఎంత 4.5 kg మీటర్ పర్ సెకండ్. సో దీన్ని de Broglie wavelength అంటే ఇది డివైడెడ్ బై మొమెంటం. సో దీని వేవ్ లెంత్ ఎంత, ఆర్డర్ ఆఫ్ 10⁻34 మీటర్స్. సో ఇది చాలా తక్కువ. దీన్ని మెజర్ చేయొచ్చు కానీ దీన్ని అసలు ఇంపాసిబుల్ చూడలేము మనం. The de Broglie wavelength of electron is comparable with the X-ray wavelength. However, the ball is about the 10⁻⁻19 times of size of protons. Okay, so however for ball wavelength అంత అది 10⁻⁹ times of size of quite beyond the experimental measurement. అది నేను ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా మెజర్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ అనమాట. సో ఇప్పుడు సమ్మరీ తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం లైక్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం అన్నమాట. ఓకే, దేర్ ఆర్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మొత్తం 11 ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. చేసిన తర్వాత సమ్మరీ వద్దాం. సో ఫస్ట్ ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఎక్సైజ్. సో చాప్టర్ ఏ చాప్టర్ అంటే డ్యూయల్ నేచర్
radiation on matter. Okay, access problems. First problem, 11.1. Find the find the find the ma- find the maximum frequency. First question, maximum frequency, and mi- minimum wavelength of X-rays produced by 30 kilowatt electrons per unit. So maximum frequency. So potential of electron potential of electrons ఇచ్చారు. So potential of electrons. Supplying potential of electrons. And the V equal to 30 kilowatts. It means 3 into 10 power 4 watts. So hence the energy of electrons ఏమవుతుంది? So hence the energy of electrons అనేది is equal to 3 into 10 power 4 electron volts, where E is the charge on a electron. So charge on electron and 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. So maximum frequency produced by X-rays ni మేము అనుకున్నాం. First question, maximum frequency produced by the X-rays is mu అనుకున్నాం. So energy of the electrons ఏమవుతుంది? Energy of the electrons is given by also E equal to h mu. The h అనేది Planck's constant. H అనేది Planck's constant. 6.626 into 10 power minus 34 joule second. So mu అనేది E by h మాట. So E ఎంత 1.6 into 10 power minus 19 into 3 into 10 power 4 divided by h. H అంటే 6.626 into 10 power minus 34. So ఇది ఎంత అవుతుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ 7.24 into 10 power 18 hertz. This frequency. As the maximum frequency of X-rays produced anta, the maximum frequency of X-rays produced. So second question, the minimum wavelength of X-ray produced given by the minimum wavelength of X-rays wavelength produced by X-rays is given by lambda equal to C by mu matter. So 3 into 10 power 8 meter per second, 7.24 into 10 power 18. So 4.14 into 10 power minus 11 meter. So example 0.0414 nanometer. The minimum wavelength of X-ray produced అనేది ఎంత మాట. Okay. So next question, 11.2 question ఏంటి? యావడు ప్లాన్ the work function of cesium metal is 2.14 electron volt when light of frequency 6 into 10 power 14 hertz
is incident on the metal surface. So a work function of season metal ఇచ్చాడు 2.14 electron volt. The light of frequency incident. So some light of frequency incident అవుతుందండి, ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది ఆ మెటల్ సర్ఫేస్ మీద. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా, ఫోటో ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అక్కర్స్. సో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ఉందన్నమాట, ఎలక్ట్రాన్స్ ఫోటో ఎమిషన్ జరుగుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ అక్కర్స్. సో వాట్ ఈస్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పార్ట్ ఏ, మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ of the emitted electrons. సో మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత అడుగుతున్నాడు. సెకండ్ క్వశ్చన్ అంటే స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎంత అంటున్నాడు. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. థర్డ్ ఏం అడుగుతున్నాడు, మాక్సిమం స్పీడ్ ఆఫ్ ద emitted photo electrons. సో మాక్సిమం స్పీడ్ ఆఫ్ ద emitted photo electrons. సో మాక్సిమం స్పీడ్ ఎంత ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సీజన్ మెటల్ ఎంత ఇచ్చాడు, 5 వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ cesium metal 5 equal to 2.14 electron volt. Frequency of light ఎంత ఇచ్చాడు, frequency of light mu equal to 6.0 into 10^14 Hz. సో మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ గివెన్ బై ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్, K equal to h mu minus 5 సో h అనేది ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, మనకి ఎంత 6.626 into 10^-34 జౌల్ సెకండ్. ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసు. సో K అనేది ఇప్పుడు h 6.626 into 10^-34 into 6 into 10^40 హెర్ట్జ్. సో ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉంది కాబట్టి మొత్తం జౌల్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో దీన్ని కూడా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. మనకి జౌల్స్ వస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 1.6 into 10^-19 ఫ్యాక్టర్తో డివైడ్ చేయాలి. -2.14 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఇదేంటి, వర్క్ ఫంక్షన్. మనకి ఇది జౌల్స్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఈ ఫ్యాక్టర్తో డివైడ్ చేయాలి. ఇది ఎంత వస్తుంది అంటే 2.485 - 2.14. సో మనకి 0.345 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అనేది కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది మన దానికి. ఓకే, the maximum energy emitted by electrons is maximum kinetic energy emitted electrons in the 0.345. Second question, for stopping potential V0 we can write the equation K equal to EV0 mod. సో V0 ఎంత అవుతుంది, K by E అవుతుంది. సో 0.345 into 1.6 into 10^-19 divided by 1.6 into 10^-19. సో అది ఎంత అవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ది ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది, డివైడెడ్ బై E. సో అది 0.345 వోల్ట్ అవుతుంది. సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది 0.345 వోల్ట్ ఉంటుంది. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎంత ఆఫ్ మెటీరియల్, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇది స్టాపింగ్ potential. So third question, the maximum speed of the emitted photo electrons ఎంత, మాక్సిమం స్పీడ్ అనేది V అనుకుంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ K ఈక్వల్ టు ఎలా రాయొచ్చు, 12
v square. సో m అనేది మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కదా, m ఏమవుతుంది 9.1 into 10 power minus 31 kg. సో v square equal to 2k by m. సో 2 into 0.345 electron volt కదా, 1.6 into 10 power minus 90 energy. సో దీని మాస్ 9.1 into 10 power minus 31 kg. సో మొత్తం డివైడ్ చేస్తే v square అంతా 0.1104 into 10 power 12. సో v ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మీటర్ పర్ సెకండ్ లో మొత్తం అన్ని 323 into 3.323 into 10 power 5 meter per second. అంటే అంత 332.3 కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్. సో మాక్సిమం స్పీడ్ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎంత? మాక్సిమం స్పీడ్ ఆఫ్ ఎమిటెడ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 11.3. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే the photoelectric cutoff voltage is use certain photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 volt. What is the maximum kinetic energy? What is the maximum kinetic energy of the photo electrons emitted? So photoelectric cutoff voltage and certain experiments ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఎలా కనుక్కుంటాం ఇప్పుడు దీన్ని? ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు. సో ఏమి ఇచ్చాడు? ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఎంత? V0 ఈక్వల్ టు 1.5 వోల్ట్ ఇచ్చాడు. సో మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద emitted photo electron is given as Ke equal to EV0. So E equal to charge on a electron is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So Ke ఎంత అవుతుంది? 1.6 into 10 power minus 19 coulomb into V0 and 1.5 volt. So 2.4 into 10 power minus 19 joules. సో మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిటెడ్ ఎంత అవుతుంది? ఇంత అవుతుంది అనమాట. సో 11.4 monochromatic light. Okay, monochromatic light of wavelength 632.8 nanometer is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9.42 megawatt. So monochromatic wavelength of 632 nanometers produced by helium neon laser. The power emitted ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఫస్ట్ ది find the energy and the momentum of each photon So each photon momentum and energy component in the light beam. Okay. Second question of how many photons per second
On the average, on the average, arrive at a target irradiated, irradiated by this beam. Okay. Next, so ఇక్కడ ఏమంటాడంటే assume, ఇక్కడ ఏమంటాడంటే assume the beam to have uniform cross section, which is less than the target area. So our last question C. How fast does a hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum as that of the photon? Okay. So how fast does a hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum of the photon? So ఇక్కడ ఫస్ట్ మోనోక్రోమాటిక్ ఆఫ్ లైట్, దాని వేవ్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ ఎంత ఇచ్చాడు, వేవ్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో డేటా ఏంటి, వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్. సో దాని వేవ్ లెంత్ 632.8 నానోమీటర్, అంటే 632.8 into 10⁻⁹ meter. So power it emitted by the laser, P is equal to 9.42 megawatt. It means anta 9.42 into 10⁻³ watt matter. So Planck's constants Planck constant H equal to 6.626 into 10⁻34 joule second. So speed of light C equal to 3 into 10⁸ meter per second. So mass of hydrogen atom enta. So helium neon laser అంటాడు కదా ఇక్కడ. So mass of hydrogen atom anta, mass of hydrogen atom m equal to 1.66 into 10⁻27 kg. So energy of each photon ఎంత అవుతుంది, ఎనర్జీ ఇప్పుడు సపోజ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఎనర్జీ అండ్ ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఫోటాన్ ఇన్ ద లైట్ బీమ్ అంటాడు. సో ఎనర్జీ, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ ఫోటాన్, ఓకే, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఈచ్ ఫోటాన్ E ఈక్వల్ టు hc by lambda. సో మనకి హెచ్ తెలుసు 6.626 into 10⁻34 into C అంత 3 into 10⁸ meter per second divided by lambda 632.8 into 10⁻⁹. సో ఇది వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే 3.141 into 10⁻⁹ జౌల్స్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఎనర్జీ వచ్చినప్పుడు మొమెంటం, ద మొమెంటం ఆఫ్ ఈచ్ ఫోటాన్ P equal to h by lambda. So 6.626 into 10⁻34 divided by 632.8. So P equal to 1.047 into 10⁻27 kg meter per second. So ఇది momentum of each photon అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి, నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అదేమంటున్నాను, నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అరైవింగ్ పర్ సెకండ్ అట్ ఏ టార్గెట్ ఇరేటెడ్ బై బీవీస్ అని అనుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అరైవింగ్ పర్ సెకండ్ at a target irradiated
by beam is equal to n అనుకుంటే assume beam has uniform cross section and less than the target area. So guys, first మనకు ఆల్రెడీ assumption అన్నాం మనం assume that ఏంటి that beam అనేది ఏంటి has a uniform cross section అనుకున్నాం కదా, uniform cross section that is less than the target area. సో టార్గెట్ ఏరియా కన్నా తక్కువ ఉంది అనమాట. ఓకే, దాని ఏరియా. ఓకే, సో అప్పుడు ఈక్వేషన్ అవుతుంది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పవర్. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పవర్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ పవర్ కెన్ ఎన్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ పర్ సెకండ్. సో నెంబర్ ఆఫ్, సో ఇప్పుడు పవర్ అంటే ఎనర్జీ పర్ సెకండ్ కదా. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఎన్ పర్ సెకండ్ హిట్ అవుతున్నాయంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ అనేది పవర్ అవుతుంది కదా. ఈక్వేషన్ పవర్ ఫర్ పవర్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ P equal to N into E. N unit అంటే per second, ఎనర్జీ యూనిట్ జౌల్ per second అంటే పవర్ కదా. సో ఇప్పుడు N వాల్యూ కావాలంటే మనకి P తెలుసు. సో N ఈక్వల్ టు P నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ హిట్టింగ్ పర్ సెకండ్ ఎంత? ఫోటాన్స్ హిట్టింగ్ అంటే ఇరేటెడ్ బై బీమ్. సో P తెలుసు, E తెలుసు, అంటే 9.42 ఇంటూ 10⁻³ డివైడెడ్ బై 3.14 ఇంటూ 10⁻19. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ 3 ఇంటూ 10⁻16 ఫోటాన్స్ పర్ సెకండ్ హిట్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఓకే, ఎన్ అనేది. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ సి పార్ట్ ఏంటి? మొమెంటమ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ ద మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఫోటాన్. సో మొమెంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఫోటాన్. సో మొమెంటమ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఎంత అవుతుంది? మొమెంటమ్ హౌ ఫాస్ట్ ద హైడ్రోజన్ ఆటమ్ టు ట్రావెల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ద సేమ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఫోటాన్ అన్నాడు. సో మొమెంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ కి అండ్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఫోటాన్ రెండు సేమ్ అనుకుందాం. మొమెంట్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ ఈ సేమ్ యాజ్ momentum of the photon. సో ఫోటాన్ కి దానికి సేమ్ మొమెంటం అన్నాడు. సో మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఎంత? P ఈక్వల్ టు మనకి 1.047 ఇంటూ 10⁻27 kg మీటర్ పర్ సెకండ్. సో మొమెంటం అంటే P ఈక్వల్ టు mv. m అనేది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అనుకుంటే హైడ్రోజన్ ఆటమ్ మాస్ ఎంత మనం ఎంత చూసాం కదా. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ మాస్ 1.66 ఇంటూ m అంటే ఎంత? 1.66 ఇంటూ 10⁻27 kg. సో వెలాసిటీ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? హైడ్రోజన్ ఆటమ్ మాస్ మాట, హైడ్రోజన్ ఆటమ్ మాస్. సో V ఈక్వల్ టు P బై M. సో P తెలుసు 1.047 ఇంటూ 10⁻27 kg మీటర్ పర్ సెకండ్ డివైడెడ్ బై మాస్ 1.66 ఇంటూ 10⁻27. సో దీని స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది? 0.2161 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనమాట. ఓకే, సేమ్ మొమెంటం ఉండాలంటే దీని స్పీడ్ ఎంత ఉండాలి? 0.61 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 11.5. In an experiment on photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage ఎంత versus frequency of incident light. So the slope of cutoff voltage versus frequency of incident light and the shadow is found to be 4.12 into 10⁻15 volts second. So we can calculate the constant and the slope the slope of the cutoff voltage V versus frequency mu of an incident light
is given V by mu ఎంత ఇచ్చాడు 4.12 into 10 power minus 15 volt seconds. V is related to frequency of the equation మాట. V అనేది is related to frequency of the equation. సో హెచ్ మ్యూ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఎనర్జీ కదా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ కదా ఈ అనేది చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ అనేది చార్జ్ ఆన్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. హెచ్ అనేది ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటూ వి బై ఈ. సో ఇది ఎంత ఇచ్చాడు 4.12 into 10 power minus 15. ఇది మనకు 1.6 ఈ అంటే 1.6 into 10 power minus 19 అని తెలుసు కులామ్స్. సో ఈ రెండు మల్టిప్లికేషన్ మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే 6.592 into 10 power minus 34 joule seconds మాట. The value of the Planck constant వస్తుంది. Next question. 11.6. The threshold frequency for a certain metal is 4.2 electron volt. Will this metal give sorry for this interruption. Okay, so here question of 11.6. So 11.6 the threshold frequency for a certain metal. Okay, threshold frequency for certain metal is 4.2 electron volt. Will this metal give photoelectric emission for incident on the metal? Okay, the threshold frequency on the certain metal ke if a light of frequency 8.2 into certain metal. Okay, sorry. Question 11.6 question top person. Frequency electron volts and part of it. So the end question, a threshold frequency for a certain metal is 3.3 into 10 power 14 hertz. If the light of frequency 8.2 into 10 power 14 hertz is incident on the metal. Okay, so the threshold is 3.3 into 10 power 14 hertz ఉంది. So light of frequency incident light frequency 8.2 into 10 power 14 hertz on the metal. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు predict the cutoff voltage for the photoelectric emission. So threshold frequency of metal and the mu naught equal to the threshold frequency of metal 3.3 into 10 power 14 hertz. ఇది threshold frequency.
ఓకే. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ అంత ఇన్సిడెంట్ లైన్ దాని ఫ్రీక్వెన్సీ అంత 8.12 ఇంటూ 10^14 హెర్ట్జ్. ఇది ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది ఇన్సిడెంట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే. సో చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ ఎంత? చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది మనకి తెలుసు. చార్జ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ 1.6 ఇంటూ 10^-19 coulombs. Planck's constant H equal to 6.626 into 10^-34 joule second. సో కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఎంత అవుతుంది? మనకి కట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ తెలుసు కదా, ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్. కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ దాన్ని మనం కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఫర్ ఏ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ ఫర్ ఏ మెటల్ ని మనం V0 అనుకుంటే, ఈ V0 ఈక్వల్ టు హెచ్ మ్యూ మైనస్ మ్యూ0. ఓకే. మనం ఇచ్చే ఎనర్జీ అనేది థ్రెష్ హోల్డ్ కాకుండా మిగతా కైనెటిక్ ఎనర్జీకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. దాన్ని మనం V0 అనుకుంటాం. సో ఈ ఈక్వేషన్ రాస్తే ఇలా అవుతుంది. సో మనకి V0 కావాలంటే H/E ఇంటూ మ్యూ మైనస్ మ్యూ0. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని తెలుసు. సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం 6.626 ఇంటూ 10^-34 జౌల్ సెకండ్. ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్ ఎంత? 1.6 ఇంటూ 10^-19 coulombs ఇంటూ 8.2 ఇంటూ 10^14 మైనస్ 3.3 ఇంటూ 10^14. సో దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే ఫైనల్ గా 2.0292 volts అన్నమాట కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. సో దీనికి కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ మనకు వచ్చిన అదే కదా కనుక్కోవాలి. కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఫర్ ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 11.7. The work function for a certain metal is 3.3 into first the work function for certain metal is 4.2 electron volt. Will this metal give photo electric emission? Okay. ఏమన్నాడంటే వర్క్ ఫంక్షన్ ఫర్ సర్టన్ మెటల్ ఇచ్చాడు, కానీ విల్ దిస్ మెటల్ గివ్ ద photo electric emission for incident radiation of wavelength. సో సమ్ రేడియేషన్ దాని మీద మెటల్ మీద ఇన్సిడెంట్ పడుతుంది. సో ఆ వేవ్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు? 330 నానోమీటర్స్ ఇచ్చాడు. సో అంత నానోమీటర్ ఉన్న వేవ్ లెంత్ ఉన్న ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ పడితే దాని వర్క్ ఫంక్షన్ ఏమో 4.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ ఉంది. సో ఇది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ అవుతుందా లేదని అడుగుతున్నాడు. సో వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ φ0 ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు? 4.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. ఇది వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దట్ మెటల్. సో charge on electron equal to 1.6 into 10^-19 coulomb. So Planck's constant H equal to 6.626 into 10^-34 joule second. So wavelength of incident radiation anta wavelength of incident radiation ఇచ్చాడు. wavelength of incident radiation lambda is equal to 330 nanometer. So under 330 into 10^-9 meter water lambda అనేది. సో స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈక్వల్ టు అంత 3 into 10^8 meter per second. The speed of light is lambda. సో మనకి ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ ఎంత అవుతుంది? ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ సో గివెన్ సో అది HC/λ కదా. సో మనకి H వాల్యూ 6.626 into 10^-34 ఇంటూ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ 3 into 10^8. లాంబ్డా అనేది 330 into 10^-9. సో ఇది ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? 6.0 into 10^-19
జౌల్స్ ఎనర్జీ అనేది. సో ఇప్పుడు దాని ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఎంత అవుతుంది? ఎనర్జీ వచ్చింది కదా! సో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ కావాలంటే మనం ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఛార్జ్‌తో డివైడ్ చేయాలన్నమాట. 6.0 ఇంటూ 10⁻19 జౌల్స్ డివైడెడ్ బై 1.6 ఇంటూ 10⁻19 కూలుంబ్. సో ఇది డివైడ్ చేస్తే మనకి 3.76 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అని వస్తది. సో ఇది ఇన్సిడెంట్ లైట్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో ఇట్ కెన్ బి అబ్జర్వ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ అనేది. వర్క్ ఫంక్షన్ ఎంత దీనికి? 4.2 వర్క్ ఫంక్షన్ 5 అనేది 4.2 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. సో వర్క్ ఫంక్షన్ ఏమైంది? దీనికన్నా ఎక్కువ ఉంది కదా! సో మినిమమ్ దానికి వర్క్ ఫంక్షన్ కన్నా ఎక్కువ ఉందన్నమాట. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ కావాలంటే. సో ఇక్కడ వర్క్ ఫంక్షన్ కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి అది ఇన్సిడెంట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ అనేది టేక్ అవ్వదన్నమాట. సో ఇట్ కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్ that the energy of incident radiation. So incident radiation energy under 3.76 electron volts is less than kada. Work function kana takkuva is less than the work function of the metal. So ఇప్పుడు ఇక్కడ సో ది వర్క్ ఫంక్షన్ అని తక్కువ ఉంది కాబట్టి నో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ అన్నమాట. నో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్. No photoelectric emission will take place. Okay. So next question. 11.9. Light of wavelength 488 nanometer is produced by an argon laser which is used in the photoelectric effect. So light of wavelength is produced by argon laser which is used in the photoelectric effect when light from this spectral line is incident on the emitter. సో ఎప్పుడైతే ఈ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయిందో ఎమిటర్ మీద ద స్టాపింగ్ కట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ 0.38 వోల్ట్స్ మాట. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే స్టాపింగ్ కట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చాడు. ఫైండ్ ద వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఫ్రమ్ విచ్ ద ఎమిటర్ ఈస్ మేడ్. సో ఎమిటర్ యొక్క వర్క్ ఫంక్షన్, ఎమిటర్ ఒక మెటీరియల్ తో ఆ మెటీరియల్ యొక్క వర్క్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ ఎంత? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఫోటాన్ ఈక్వల్ టు 488 నానోమీటర్ అంతే కదా. సో అంటే 488 ఇంటూ 10⁻⁹ మీటర్. సో మాక్సిమం స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత? V ఈక్వల్ టు 6 ఇంటూ 10⁵ మీటర్ పర్ సెకండ్ అది ఇచ్చాడు. సో ఓకే 11.8 11.7 తర్వాత 11.9 డిస్కస్ చేస్తున్నాం. 11.8 మిస్ అయింది. సో ఇది 488 నానోమీటర్స్. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు? స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఈ వెలాసిటీ అవ్వలేదు. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చాడు ఇది. సో ఈ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఎంత? వేవ్ లెంత్ ఆఫ్
క్విక్ క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇప్పుడు నా ఆన్సర్ ఏంటి? సో వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ బై ఆర్గాన్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు దాని లాంబ్డా ఎంత? 488 నానోమీటర్. అంటే 488 ఇంటూ 10⁻⁹ మీటర్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? V నాట్ ఈక్వల్ టు 0.38 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. సో 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈక్వల్ టు V naught equal to 0.38 volts. 1 electron volt equal to 1.6 into 10⁻⁹ joules. So V naught equal to electron volt లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 0.38 into divided by 1.6 into 10⁻⁹ electron volt. సో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది ఎంత? సో ప్లాంక్ కాన్స్టెంట్ ఎంత? H equal to 6.6 into 10⁻34 joule second. Speed of light 3 into 10⁸ meter per second. Charge on electron 1.6 into 10⁻⁹ coulomb. So from Einstein photovoltaic effect, EV not equal to ఏమవుతుంది? Hc by lambda minus work function phi naught. So phi naught equal to Hc by lambda minus EV naught. So మనకి వాల్యూస్ అనేది 6.6 into 10⁻34, 3 into 10⁸ divided by 1.6 into 10⁻⁹ factor conversion into 488 into 10⁻⁹. సో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అంటే 1.6 into 10⁻⁹ into 0.38 divided by 1.6 into 10⁻⁹. సో ఫైనల్ గా వర్క్ ఫంక్షన్ ఎంత అవుతుంది? 2.54 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ మైనస్ 0.38 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో 2.16 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అనమాట. సో ద మెటీరియల్ which is made from emitter is made up of then work function ఎంత ఉంటుంది? వర్క్ ఫంక్షన్ పై నాట్ ఆ మీటర్ యొక్క వర్క్ ఫంక్షన్ 2.16 electron volt. So next 11.10 question. And what is the de Broglie wavelength of first question? A bullet of mass bullet and the bullet of mass 0.04 kg traveling at the speed of v equal to 1 kilometer per second. 1 kilometer అంటే 10 cube meter per second. Okay. So then de Broglie wavelength ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు? లాంబ్డా ఈక్వల్ టు h/p కదా. సో మా mv అంటే మొమెంటం. సో 0.04 into 10 cube. సో ఇట్ ఈస్ 40 వాట్. సో h అంటే 6.6 into 10⁻⁻34 joule second divided by మొమెంటం ఎంత? 1040. సో దీన్ని డివైడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 6.6 divided by 4 into 10⁻�34 మీటర్ అనమాట. సో 6.6 అంటే 3.3 divided by 2 అంటే 1.15 into 10⁻�34 మీటర్ అనేది దీని వేవ్ లెంత్. సో పార్ట్ బి అంటే బుల్లెట్ ఆఫ్ మాస్ 0.06 kg మూవింగ్ ఎట్ స్పీడ్ ఆఫ్ v అనేది 1 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇప్పుడు దీని మొమెంటం ఎంత అవుతుంది? 0.06 kg మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. సో దీని వేవ్ లెంత్ అంటే h/p తో డివైడ్ చేయాలి. 6.6 into 10⁻�34 divided by momentum ఎంత? 0.06 అంటే 6.6 divided by 6 into 10⁻�36 మీటర్ అంటే 1.1 into 10⁻�36 మీటర్ అనమాట. సో ఇది de Broglie wavelength. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి? పార్ట్ సి, డస్ట్ పార్టికల్ ఉంది. దాని మాస్ ఏమో m equal to 1 into 10⁻⁹ kg. స్పీడ్ ఏమో v equal to 2.2 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో దీని మొమెంటం p అంటే ఎంత? m into v. సో 2.2 into 10⁻⁹ kg మీటర్ పర్ సెకండ్. సో de Broglie wavelength అంటే h/p కదా. సో 6.6 into 10⁻⁻34 divided by 2.2 into 10⁻⁹. సో ఇది 3 into 10⁻⁻25 మీటర్ ఉంటుంది. సో ఇది చాలా నెగ్లిజిబుల్ వాట. XII లాగా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. Show that 1.11 question. Show that the wavelength of electromagnetic radiation
radiation is equal to de Broglie wavelength of its quantum photon. అది its quantum అంటే అక్కడ photon అనమాట. సో మామూలుగా P ఈక్వల్ టు మనకి హెచ్ మ్యూ బై సి అని తెలుసు, అంటే హెచ్ బై లాంబ్డా అని తెలుసు. సో లాంబ్డా ఈక్వల్ టు హెచ్ బై పి. లాంబ్డా అనేది ఎలక్ట్రాన్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్, సి అనేది స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, హెచ్ అనేది ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, టీ అనేది మొమెంట్ ఆఫ్ మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫోటాన్, సో ఫ్రమ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫోటాన్ మాస్ ఆఫ్ ఫోటాన్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఓకే మొమెంటం వస్తుంది. సో హెచ్ బై ఇస్తే మనకు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆ వచ్చే వాల్యూ దేనికి అవుతుందంటే అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇంకేంటి, ఎయిత్ క్వశ్చన్. సో ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఏంటి, 11.8 మిస్ చేయండి కదా. 11.8 ఏంటి, లైట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, లైట్ ఉంది దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, 7.21 ఇంటూ 10⁴14 హెర్ట్జ్. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ ఆన్ మెటల్ సర్ఫేస్ విత్ మాక్సిమం స్పీడ్ ఆఫ్ మెటల్ సర్ఫేస్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్, సో ఇన్సిడెంట్ అయింది, ఎలక్ట్రాన్స్ విత్ మాక్సిమం స్పీడ్ ఆర్ ఎజెక్టెడ్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మాక్సిమం స్పీడ్ ఆఫ్ వి అంత 6 ఇంటూ 10⁵ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఎజెక్ట్ అయ్యింది అనమాట. ఓకే, సర్ఫేస్ నుంచి ఇన్సిడెంట్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎజెక్ట్ అయినాయి, అయితే స్పీడ్ వి, ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యూతో ఇన్సిడెంట్ అయిన లైట్. సో ఎజెక్ట్ అయితే వాట్ ఈస్ ద థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఫోటో ఎమిషన్ అన్నాడు. థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంత అన్నాడు. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎజెక్ట్ అయినాయి అంటే ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ మైనస్ థ్రెషోల్డ్ అని తెలుసు, మ్యూ నాట్. సో హెచ్ ఇంటూ మ్యూ మైనస్ మ్యూ నాట్, ఇదంతా హాఫ్ ఎంబీ స్క్వేర్ అవుతుంది కదా కైనెటిక్ ఎనర్జీ, మనకు వి ఇచ్చాడు. ఎం అనేది మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎంబీ స్క్వేర్ బై 2h is equal to mu minus mu naught. So threshold frequency mu naught is equal to mu minus half mv square by h. సో మనకి ఇది తెలుసు, ఇదంతా 7.21 ఇంటూ 10⁴14. సో హాఫ్, ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ మాస్ ఎంత 9.1 ఇంటూ 10⁻31 ఇంటూ v స్క్వేర్ 6 ఇంటూ 10⁵ హోల్ స్క్వేర్ డివైడ్ బై 6.626 ఇంటూ 10⁻34. సో 7.21 ఇంటూ 10⁴, సో ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 7 ఫైనల్ గా మనకి థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వస్తుంది పైన క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఫార్ములా యూస్ చేసి v ఈక్వల్ టు మనకి v నాట్ ఈక్వల్ థ్రెషోల్డ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ మైనస్ ఎంబీ స్క్వేర్ బై 2h. సో మనకి అన్ని వాల్యూస్ పెడితే ఆ థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వస్తుంది అంటే మ్యూ నాట్ ఈక్వల్ టు 4.738 ఇంటూ 10⁴14 హెడ్స్ అని వస్తాయి మనకి. సో థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ఫోటో ఎమిషన్ అనమాట. ఫోటో ఎమిషన్ కి ఇది థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ ఫోటో ఎమిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడతో ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ ఎండింగ్ హియర్.